today, sir, so we will tackle about Z-score. So, number one is a tracking company determined that the distance traveled per truck per year is normally distributed with a mean of 50,000 kilometers and a standard deviations of 8,000 kilometers. So, A, what portion of trucks can be expected to travel between 34 and 50,000 kilometers in a year? So, para makuha nato siya is, naatay mean dari ang 50, tapos ang standard deviation is 8. So, given naman jud si 34 o 50, so, natay 34,000 kilometer and 50,000 kilometer. So, unsaon nato pagkuha? So, first is, unahon nato si 34,000. So, 34, then Z1, 34 minus 50, mao ni si mean, is negative 16 over 8 kay copy lang nato siya, then nag-result ni siya og negative 2. So sa ato ang sa Z table nato is equivalency negative 2 sa 0.0228. So sa 50,000 kilometer na punta, so Z2 50 kay si 1,000 kilometer and tapos 50 dayon si mean minus then over 8. So nag-result siya 0. So sa Z table nato, equivalency 0 sa 0.5. So si Z2 minus Z1 mao si Z2 nato is mao ni si 0.5. Tapos ang Z1 nato is mao ni si 0.0228. So 0.5 minus 0.0228, nag-result siya sa 47.72%. So the interpretation is thus 47.72% truck can be expected to travel between 34 and 50,000 kilometers. So, human naman to sa letter A, no? Nakuha naman nato. So, sa letter beta, so what percentage of trucks can be expected to travel either below 30 or above 60,000 kilometers in a year? So, ang atong mean is 50, then ang atong standard deviation is 8. So, given naman yun si 30 and 60,000 kilometers, ato ang question. So, karon is isolve na to. So, first is mag-una ka sa 30, which is 1,000 kilometers. So, Z1, 30, sa 1,000 kilometer, din 50 singin over the standard deviation, so 8. So 30 minus 50 is negative 20, and then the standard deviation nato is 8. So nag-result ni siya sa 2.5. So kung tanawan nato sa Z table is mag-equivalent siya sa 0.0062. So diri na punta siya sa 60,000 kilometer. So Z2 60 minus 50 si mean over the standard deviation nato, which is the 8. So nag-result si 60 minus 50, 10 over 8, 1.25 ang result. So tanawon na to sa Z table, which is 0.8944. So diri ata sa Z1, so P open parenthesis, Z is less than 2.5 and close parenthesis. So P nato is nagkuan na ni siya sa 1. So ang P is 1, so minus 0.8944. So nag-result siya sa 0.1056 or 10.56%. So sa Z2 nato is CP and then open parenthesis, Z is greater than 1.25 close parenthesis, then nag-result siya sa 0.0062 or 0.62%. So para makuha nato is kani si 0.6% is gikan siya sa Z2, and then kani si 0.1056 is gikan siya sa Z1. So i-plus nato siya, so nag-result siya sa 0.118 or 11.18%. So the interpretation sa B is those 11.18% of the truck are expected to travel either below or above 60,000 kilometers. So proceed ka sa letter C, no? So how many kilometers will be traveled by at least 80% of the truck? So mo ni siya, si Z is equals to X minus 50 over 8, which is standard deviation nato. So si Z is mao ni si 0.8416 is equals to i-copy nato si X minus 50 over 8. So copy gihapon nato si X minus 50 equals to kaning si Z, which is 0.8416 times 8. So copy si X minus 50, and ang result aning si 8.8416 times 8 is 6.7328. So i-copy gihapon nato si X minus 50, i-minus na nato silang duha, which is nag-result siya sa 43.27. So nag-interpretate ni siya sa those 80% of trucks will traveled at least 43.27 kilometer. So as you can see is natay graph diri. So ang ato ang question number 2 is to determine the area under the standard normal curve. So A is between Z is mao ni si 2.10 and 2.10, tapos si between Z pod is napod diri sa isa ka curve is 0.60 and 1.80. So as you can see is mas dako jud si A, no, which is kaning si 2.10 kaysa sa isa ka curve na 0.60.